Equivalent circuit of three-phase induction motor. Board visible alle? Board visible alle? Yes, miss. Okay. Equivalent circuit. Listen. First you listen. After that I will dictate the notes. Okay. ആദ്യം നോക്കാം. Equivalent circuit. Actually, in the case of three-phase induction motor, our supply voltages we are represented by P1. P1 are the supply voltage. Okay. This P1 is given to the stator of the induction motor. പഠിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്ററിലോട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് എ ത്രീ-phase AC supply that is given to the stator of the motor. So then we know stator is having stator windings. The winding having resistance R1, reactance X1. Okay. So what will happen there? അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം? എന്താ നടക്കുക അവിടെ? What will happen if we are giving the three-phase supply to the stator of three-phase induction motor? Leon? Flux producing. Flux producing. Which type of flux? Rotating. Rotating magnetic field. The rotating magnetic field is produced. So, there will be rotating magnetic field is produced. Due to this rotating magnetic field, I have already told the three-phase induction motor is similar to the transformer. Okay. It is similar to the transformer. Transformer ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? Change in flux ഉണ്ടാകുമ്പം there will be an EMF will be induced. Similarly, here also an EMF will be induced in the stator winding. That is represented by P1. Okay, supply voltage is V1. That is given the stator of the three-phase induction motor. Stator is having resistance R1 and reactance X1. Okay, when we are applying the supply voltage, there will be rotating magnetic field is created. Due to this rotating magnetic field, an EMF will be induced in the stator winding. So, supply voltage V1. Stator having resistance R1, reactance X1, JX1. X1 number JX1 will. So there will be induced EMF in the stator is represented by doubt illalo. Transformer equivalent circuit നല്ലോണം അറിയാൻ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തുള്ളത്? Since there will be a voltage difference, primary current I1 will be flow. I1 എന്ന് പറഞ്ഞ primary current flow ചെയ്യും. I1 ന്റെ ഏതൊക്കെ components are? According to transformer, what are the components of I1? I1 equal to ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിലെ പ്രൈമറി കറന്റ് I1 is composed of എന്തിന്റെയൊക്കെ ഫേസസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക I1-നെ? ഓർമ്മയില്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസിൽ I1 എന്തിന്റെയൊക്കെ ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. I1 പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം? I1 is a phasor sum of I0 and I1 dash എന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും?
Transformer phase diagram. Devika, any idea? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Yes, miss. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം. ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കിക്കേ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഫ്ലെക്സ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. E1, E2 ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ V2 വരച്ചു. I2 ലാക്സ് V2 അല്ലെ? I2 നമ്മൾ I1 ഡാഷ് വരച്ചു. ഓക്കെ, I0ന്റെയും I1 ഡാഷിന്റെയും ഫേസർ സമ്മായിട്ട് നമ്മൾ I1 വരച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം? ഈശ്വര, ഞാൻ തന്നെയാണ് DC മെഷീൻസ് പഠിപ്പിച്ചത്. അമൽ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചത്? ഓർക്കുന്നില്ല. ആൽബർട്ട്, പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളൂ. ഈശ്വര, എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, എനിവേ I1 primary current. Transformer is a primary current. Here I1 will be the stator current that can be represented as the phasor sum of I0 and I1 dash. Where I0 is a no load current and I1 dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is that current which is opposing to the change in flux. Okay, so then I1 നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. I0 and I1 dash. I0 is a no load current. So no load current flowing through no load components. Parallel, we have drawn the no load components R0 and X0. The no load circuit, there will be no load circuit. Transformer case here, we have represented that as R0 and X0. ഇതോർമ്മയുണ്ടോ? നോ ലോഡ് സർക്യൂട്ട്, ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചത്? Yes, miss. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ R0 നമ്മൾ RC X0 X ഒന്നുമില്ല. RC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is responsible for the copper loss. XM, that is responsible for magnetizing the winding. That's why RC and XM will not be. ബാക്കി വരുന്നത് I1 I0 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതാണ് I1 dash. This is the stator equivalent circuit. ഇതാണ് stator equivalent circuit. Okay, stator സൈഡിലുള്ള equivalent circuit ആണ്. Okay, അപ്പം stator സൈഡിലുള്ള sense the operation of three-phase induction motor can be simulated to the operation of a transformer. The stator equivalent circuit of three-phase induction motor is like this. Okay, equivalent circuit heading AD. That is stator equivalent circuit and stator equivalent circuit. Stator equivalent circuit. When V1 is applied to the stator terminal, when V1 is applied to the stator terminals, a rotating flux is set up there. This rotating flux induces an EMF even in the stator winding.
V1 has to overcome. V1 has to overcome stator impedance drop I1 into the impedance drop of the mother I1 into R1 plus JX1 I1 into R1 plus JX1 and E1 and E1. Next sentence, the stator current I1 has two components I0 and I1 dash. I0 and I1 dash. Where I0 is a no-load component. I0 is a no-load component which is equal to no-load component ഏതൊക്കെ കറണ്ടിന്റെ സമ്മാണ് ഇതിൽ കൂടെ RC കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? What is the current flowing through RC? Already പഠിച്ചതാ. No load resistance കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് IW. XM കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? Magnetizing current ആയിരിക്കും. രണ്ട് components ഉണ്ട്. One is called working component and the other is called magnetizing component. So I0 is the phasor sum of IW and I0 is the phasor sum of IW and IM. Where താഴെ എഴുതിക്കോളൂ. IM is a magnetizing component. IM is a magnetizing component for setting up the flux. IM is a magnetizing component for setting up the flux. And IW is taken up for core loss. IW is taken up for core loss. IW is taken up for core loss. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന്. സ്റ്റേറ്റർ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അതാണ് റോട്ടർ പഠിക്കും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം. Finished? കഴിഞ്ഞോ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? മിസ് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന്
Okay, next, rotor. Miss, hello, Miss Mute. Okay. I know. Next is rotor side. Rotor side. We know. We already working principle പഠിച്ചു. Then an EMF will be induced in the rotor conductors. അങ്ങനെ rotor conductors induce in EMF ആകുന്നു E2. E2 is a EMF induced in the rotor conductors. Due to the action of the rotating magnetic field, an EMF will be induced in the stationary rotor conductors. That EMF causes the rotor conductors to rotate. Okay, so E2 is the EMF induced in the rotor conductors. Okay, that is a stationary condition. When the rotor conductors are running with a slip S, then the EMF will be E2R, which is equal to S into E2. Okay. When the rotor starts running, there will be a slip. Okay, so up inducing the EMF on the E2R, which is represented by S into E2. Okay, then due to this EMF E2R, a current starts flowing through the rotor conductors, which is represented by I2R. Last class about the rotor current. Okay, what is the expression of this I2R? I2R expression നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? I2R is equal to E2R divided by Z2R. E2R by Z2R, which is equal to E2R by Z2R is square root of R2 square plus SX2 the whole square. That's the rotor side of the. So here, here the voltage is E2R. Voltage is E2R. Okay. So due to this voltage, current will be flowing. That is I2R. I2R flow ചെയ്യുന്ന എന്തിലൊക്കെ കൂടെയാണ്? Resistance is R2. R2 ആണ് the resistance. The reactance is SX2. JSX2. Like this, we can represent. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് വരച്ചത്? We are having E2R, EMF induced under running condition. Then due to this E2R, a current will be flowing, that is I2R. I2R will be flowing through R2 and X2. Okay, since this reactance is not constant, we can represent by a variable sign. Because this X2 varies according to S. What is S? S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? S is slip. അല്ലേ? Slip varies from no load to full load or starting condition to load condition. Slip is value varies. Okay, starting condition slip is equal to 1. Okay, 1 to 0 to 1 slip in the value നമ്മൾ vary ചെയ്യും. So this ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ കുറെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഇത് തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ. റോട്ടർ സൈഡ് എഴുതിക്കോളൂ. Rotor side heading equal. The per phase rotor current is given by I2R equal to equation. I2R equal to E2R by Z2R
E2R by square root of R2 square plus Sx2 the whole square. R2 square plus Sx2 the whole square. എന്നിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തോളൂ പെട്ടെന്ന്. തീർന്നിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഫിഗർ? Yes, miss. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് E2R by square root of R2 square plus Sx2 the whole square. I have drawn the equivalent circuit like this. Here E2R, R2, Sx2. Okay, then I am going to change this equation. What is E2R? What is E2R? What is the equation of E2R? What is the equation of E2R? E2R equal to E2R equal to SE2. SE2 divided by square root of ഇവിടുന്ന് S square ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That means S square R2 by square divided by S. R2 by S the whole square plus X2 square. I square പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ S square റൂട്ടിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ X ആവും. ആവത്തില്ലല്ലോ? Clear ആയോ? Here I am taking S square outside. So this will be R2 by S the whole square and this will be X2 square. Then that S square coming, okay, coming outside this square root, it will be S. Clear? Clear ayo? Yes, miss. ആ എസും ഈ എസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ബാക്കി വരുന്ന എന്താവും? E2 by square root of R2 by S the whole square plus X2 square. Okay, so എനിക്കിതിനെ ഈ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിനെ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് റോട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് E2R എന്നാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I2R R2 SX2R R2 SX2R.
ഇനിയിപ്പോ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി. സോ I can represent this like this. E2 is the input to the rotor. E2 is the input voltage to the rotor. So, current is I2R. Then, ആ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ. ആ കേസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? R2 ആണോ? E2 വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി R2 by S. R2 അല്ല, that will be R2 by S. അടുത്ത റിയാക്ടൻസ് എന്തായിരുന്നു? X2. So this phasor diagram, so this equivalent circuit can also be drawn like this. Okay, when the okay, ഞാൻ E2R മാറ്റി E2 ആയപ്പോ when equation E2 ആയപ്പോ corresponding ആയിട്ട് resistance എന്തായി? R2 by S ആയി, reactance X2 ആയി. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? പോൾ മനസ്സിലായോ? പോൾ Okay. Hello, miss. then Okay now. okay. I2R can be represented as I2R can be represented as equation എഴുതിക്കോളൂ. ഈ equation എഴുതിക്കോളൂ. equation എഴുതിക്കോളൂ. Then the phasor diagram will be താഴത്തെ phasor diagram. Then the phasor diagram will be താഴത്തെ phasor diagram. Then the phasor diagram will be നേരിട്ട് താഴത്തെ phasor diagram എടുത്തോളാം. E2 rotor input voltage, I2R current, phase resistance R2 by S variable because it consists of S term then X2. Okay. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? Yes, miss. Next heading, complete model. Okay, so complete model. Complete model. Okay, we have stator circuit model and rotor circuit model. Okay, transformer കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഏത് we have converted the secondary and primary കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് equivalent circuit കിട്ടി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? equivalent circuit refer to stator അല്ലെങ്കിൽ equivalent circuit refer to rotor എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ equivalent circuit refer to primary അല്ലെങ്കിൽ equivalent circuit refer to secondary എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും equivalent circuit of transformer?
Okay, equivalent circuit refer to primary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൈമറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി വാല്യൂസിനെയൊക്കെ സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിവേ ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രൈമറി ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് V1 കൊടുത്തു, കറണ്ട് I1 ഫ്ലോ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ R1 X1. Here it is an all-out circuit. I have this flowing through R0, I0. This resistance is RC and this reactance is X. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റർ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ കൂടെ എടുത്തു വെച്ചു. റോട്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് is I2R, resistance is R2. Here it is SX2. The variable ആണ് മാറുന്നത്. സ്റ്റേറ്റർ സർക്യൂട്ടും റോട്ടർ സർക്യൂട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നേരത്തെ വരച്ച രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ R2നെ X2നെ ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് വരച്ച റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് V1 V1. Here it is R1 X1 okay, and here this R2 അല്ല, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് R2 by S ആണ്. Okay, X2 R2 by S കൂടെ അത് വേരിയബിൾ ആണ്. R2 by S is വേരിയബിൾ. സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. നേരത്തെ ഒരു സെയിം സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ RC രണ്ടും വരച്ചെടുത്തേ. കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വരച്ചെടുത്തേ. കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് മോഡൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക, ഇത് രണ്ടും വരച്ചെടുക്കും. രണ്ടും വരച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റേറ്റർ സർക്യൂട്ടും റോട്ടർ സർക്യൂട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അതാ ചെയ്തുള്ളൂ. ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പറയണേ. Finished? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് R2 ബയസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഇവിടെ എഴുതാം R2 ബയസ്. ഈ R2 ബയസിനെ എനിക്ക് നോക്കിക്കോ, R2 പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 minus S divided by നേരെ എഴുതാം.
R2 by S equal to R2 plus 1 minus S into R2 by S. ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ. R2 by S equal to R2 plus 1 minus S into R2 by S. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക R2 LCM എടുക്കുമ്പോൾ SR2 വരും പ്ലസ് R2 minus SR2 the whole divided by S. SR2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി R2 by S തന്നെ വരും. അപ്പൊ R2 by S എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തൂടെ? R2 by S നെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാലോ? പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് what I can represent. This R2 by S can be represented as a sum of a constant resistance and variable resistance. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിനെ. This R2 by S can be represented as sum of constant resistance R2 and variable resistance R2 into 1 minus S by S. ഈ സർക്യൂട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് കൂടെ വരച്ചേ. ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്നിനും പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരയ്ക്കണം. മൂന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുത്തോളൂ പെട്ടെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പഠിച്ച അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചത്? എന്തിനാ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഒരു എൻഡിലോട്ട് മാറ്റും. സോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഞാൻ ആ നോളോഡ് ബ്രാഞ്ച് RC എക്സസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിലോട്ട് മാറ്റും. RC എക്സസ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മാറുന്നില്ല V1, കറണ്ട് I1, നോലോഡ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് I0. ബാക്കി വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റസ് സൈഡിൽ R1, റിയാക്ടൻസ് X1. ബാക്കി ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. R2, X2, ഓക്കെ. വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് R2 into 1 minus S by S. ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ. ഈ നോളോഡ് ബ്രാഞ്ചിന് ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുത്തോളൂ. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുത്തോളൂ.